The Latin phrase Regina Mundi means Queen of the World and refers to the Virgin Mary, Mother of God. The little state of Goa in India is blessed to have the statue of Regina Mundi installed as a monument on the hilltop of its beautiful village Chikalam. The statue stands high, overlooking and protecting the little state of Goa under her caring arms. Come, let us tour through the history of this majestic monument, Regina Mundi, Queen of the World. The history of this monument dates back in 1957, when a certain Captain Jones, an English Christian seaman, was working at that time in salvaging a shuttle ship in the Goan harbour. Having obtained special favours through the intercession of Our Lady during the course of his work, which he had requested the cloistered Carmelites of Chikalam to pray for, Captain Jones, although a Christian Protestant, wanted to show his profound gratitude, and so he offered a bronze statue over 7 feet high of Our Lady Regina Mundi to the Carmelite nuns. The statue was specially flown from France on December 3, 1957. The Carmelites could ill afford the gigantic task of building a monument, and so the statue remained packed in its wooden case in the garden of the convent, too heavy to be moved. Braving the inclemency of the weather, waiting the days of its triumphal elevation, the Carmelites turned to God to come to their aid, and a miraculous response from God was heard. The then Portuguese Governor-General, Antonio Vassallo e Silva, during a visit to the convent, was appraised by the Reverend Mother Elizabeth of her difficulty regarding the statue of Our Lady. Being a devout Catholic, he requested the Comunidad of Chikalam for a piece of land on the Chikalam hilltop. On 9 April 1960, when the Carmelite sisters were busy cleaning the monastery, a message arrived to Mother Elizabeth that the Portuguese governor wanted to see her at the spot of the monument. His Excellency, the Governor-General, took up a big stone in his hand and located the place of the monument. Mother Elizabeth added a stone to his own as an expression of joy and gratitude to the Lord. The idea of erecting the monument had come to our dear Mother Elizabeth as a fleshlight in which the statue of Our Lady was to face the harbour, the railways, the roadways, and the airways. The work of the monument was ordered by the governor himself, and the charge was given to the Portuguese shipyards. The workers employed were mostly people from the village itself, who were happy to do the work for the Carmelite nuns. The work of the construction of the 42-foot pillar started on 13th of April 1960 and was ready within a month and a half. This included 4 altars around the monument and the steps. A special type of an enclosure was built for the Carmelite nuns in front of the monument with cement blocks to form a grill, so that the cloistered Carmelites could assist the inauguration of the statue without being seen by the local people. On 17th May 1960, the statue of Our Lady left the Carmelite enclosure and was slowly and majestically lifted up in air by huge cranes till it reached the pedestal designed for her. On May 30th, the workers decorated the monument with crotons and paper flowers. In order to show her love and gratitude, Mother Elizabeth designed a lovely satin blue cloth on which was written Regina Mundi Ora Pro Nobis. The following day, the 31st of May, was the feast of Our Lady, Queen of the World. On this day, His Excellence, the then Portuguese Patriarch, Archbishop of Goa and Daman, Dom Jose Alvaraz, presided over the celebration of the first Mass along with Monsignor Alex Rebelo and Father Jose dos Santos, a Portuguese priest who preached on the occasion. The Portuguese Governor-General Vassallo e Silva, besides several eminent persons, graced the occasion,
which was a veritable triumph of Mother Mary. It was a thrilling experience to see such an enthusiastic crowd of people and our Blessed Mother looking down with love to bless them all. The statue stands high till date, zealously guarding the entrance of the little state of Goa. In the 1970s, the Congregation of Christian Brothers established a school on the same hilltop. The Christian Brothers, who follow the system of education and tradition established by their founder, Blessed Edmund Rice, decided to name their school Regina Mundi in honor of the statue of Queen Mary. Today, the statue of the Blessed Virgin stands high, protecting the children of the school entrusted under her caring arms. So let us all join in prayer to Mary our Mother and ask her for her graces, that she may enclose us in her loving care and guard us as her own, so that we may obtain the joys of everlasting life through her Son, Jesus Christ. Soglang तुमकां देव बरी सांज दिवं. A very good evening, especially to all the Aramites. आयज रेजिना मुंदी हाय स्कूल आमच्या गांवांत स्थापीत करीत जाल्यार 50 वर्सां भोगतात आनी हेच कुशालकायेन ही दिनवासनेची भेट आमी भेटयता आनी सगल्या देण्या पासत जी ह्या इस्कॉलांत आमच्या गांवांक
तशेंच जायते कडेन दुसऱ्यांकूय फावो जाला. त्या पासत देवाक आर्गां दिता आसतना सुरवातेक तावन आतां पासून जितलेय जाण कोण तातूंत मिसळ आसात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. ऑल द फावंडर्स, टिचर्स, स्टुडंट्स, स्टाफ तांचे सगळ्या पासत आमी मागता. तर खेरीत भाशेन हें दिनवासणेचें बलिदान आयज जरूय पॅन्डेमिकाक लागून घडये व्हडलें सेलेब्रेशन जायना. आयज ही मिसाची भेट वयता आसतना हो व्हड दीस रेजिना मुंदी हाय स्कूल हाची 50 वर्सां मनयता आसतना देवाक दिनवासुया आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. Today is surely a day of joy and thanksgiving for the congregation of the Christian Brothers and the whole Regina Mundi family. We are here to remember, give thanks, and celebrate the Golden Jubilee of Regina Mundi School. Jubilees are a time for looking back at all the wondrous ways in which our school has fulfilled the mission of imparting education, instilling moral and spiritual values, and inculcating discipline in every child that runs through the corridors. They are also a time to look forward and make preparations to meet the challenges that lie ahead. This year, because of the coronavirus, unfortunately, our celebrations have been personal and rather muted. However, the book of Leviticus depicts the spirit of Jubilee as an occasion of grateful remembrance of past events, rejoicing for the graces received, of recognition of God's faithfulness. And what a better way to give thanks to God for all that has been, all that is, and all that will be for our wonderful brothers and all those in association with Regina Mundi School, than celebrating the Eucharistic. With hearts filled with gratitude, let us, in a special way, pray for all the blessings received and for the strength and fortitude to keep moving forward, hand in hand with our Mother, Regina Mundi, Queen of the world. As we thank the Lord for this beautiful day, it was 50 years back that three of the pioneers, Brother Lobo, Brother Norona, and Brother Finn, we are glad to have one of the pioneers, Brother Finn, with us. It was their hard efforts that happened to establish this school. Many of the past pupils today are thankful to the Lord for having made them as good citizens. Many of them are working in various fields. As we thank the Lord for the gift of the service of these brothers and all those who have followed after them, let us pray also for all those brothers who have left for their heavenly abode, that the good Lord may grant eternal rest to them. Let us pray also for all those students who may have died due to various accidents and calamities, that the good Lord may shower eternal blessings on them. And let us also pray for all those who are living, the ex-students, that the good Lord may bless them, especially in this time of pandemic, and that all of them may have the vigor to know that they are the past students of Regina Mundi School, of the Christian brothers who have selflessly given up for the service of the community of Vasco and Shikalim. Let us also thank the Lord for this day that the God has given us. Through Him, we have received many good gifts. Let us first and foremost thank Him and ask His blessings in this Eucharistic celebration. आणि पवित्र रितीन फावोतेपुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन let us acknowledge our sins, our failures, ask God, ask one another to forgive us, and with a contrite heart
सगलीं बरोबर आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून मागीर सदांच्याक वर मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. On this joyful occasion, let us rejoice and give glory to God the Father. देवा आमच्या बापा कोमिरा भाशेन संसार बदलून
आनी ताका नवे जिवीत दिवंक शुभ वर्तमानाचे उतर तुवें आमकां दिलाय. तुजे उजोणे परमणे बाबार्थ्यांची उदीक व्हडा संख्या संवसारीक कारबारांनी राटावडी चलोवन समाजाचे प्रगती खातीर वावुरता. ते आमकां क्रिस्ती जिवितान खोतखोतून सदांच आपापल्या कामा वरवीं संवसारांत तुजे राब स्थापूंक तुजे कृपेचो आदार आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. बागेवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी तिमोथ आमचो भाव कोरिंथ शारांत आसलोले पवित्र सोबेक आनी आखे आकायेंत शिपडलोल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयतात. देव आमचो बाप आनी सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकलुतीचो बाप आनी सगळे बुजवणेचो देव. सगल्या आमच्या दुखी कोंतींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी आमी देवा कडली घेतलोले बुजवणेन सगळे तरेच्या त्रासांक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें क्रिस्ताच्या कोश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उद्देशी ताचे बुजवणेंत आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटेविटे काडटा तर हें तुमचे बुजवणे आनी सोडवणे खातीर. आमकां बुजवण मेळटा तर हें तुमकां बुजवण मेळचे खातीर. अशें आमी आतां कोश्ट भोगता तेच तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो बोरवासो थीर. कित्याक आमच्या कोश्टांनी तुमी भागीदारां जावं. आमचे बुजवणेंतूय भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणव. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. We shall sing the psalm. Your response: taste and see that the Lord is good. 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 I will bless the Lord at all times. His praise always on my lips. In the Lord my soul shall make its boast. The humble shall hear and be glad. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Glorify the Lord with me. Together let us praise his name. I sought the Lord and he answered me. From all my terrors he set me free. Taste and see that the Lord is good.
Let your faces not be abashed. This poor man called, the Lord heard him and rescued him from all his distress. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. The angel of the Lord is encamped around those who revere him to rescue them. Taste and see that the Lord is good. He is happy who seeks refuge in him. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Please stand. खुशाल आणि संतोष भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. Por तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुमी प्रितुमेचे मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जाय. तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तळा मस्तुचें आनी कित्याकूच उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच पणटी लायना. घरान आसत्या सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजडूं दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Lucet lux vestra. सगळे आरेमाइट्स जे आसात, RMS फॅमिली आसा, ही उतरां सगल्यांक तुमच्या मनान आसतली. Lucet lux vestra. Let your light shine. तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळूं दी. भावांनो आनी भयणीनो, जेन्ना 50 वर्सां फाटीं these 3 pioneers, 3 जाण brothers, brother Norona, brother Finn
आनीक ब्रदर लोबो, तिगूय जाणांनी मेळून जेन्ना एज पायनियर्स वेन दे फॉर्म्ड ऑर वेन दे एस्टॅब्लिश्ड रेजिना मुंदी स्कूल, कितें आसलें काय तांच्या मतीन. आतां जीं उतरां आमी म्हणल्यात आनी तुमी तुमचें जिवीतभर इस्कॉलान शिकता आसतना ही तुमच्या मुखार पडयल्यात, तुमच्या कॅलेंडराचेर पडयल्यात, तीं उतरां आमच्या मनान घडयत जाल्यार आमकां कळटा तांच्या मतीन आसलें ह्या संवसारान जो काळोख आसा त्या काळोखान उजवाड दिवपा सारकीं भुरगीं ह्या इस्कॉलांतावन भायर सरतलीं आनी ह्या इस्कॉलांतावन भायर सरून संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोणशांनी वेतलीं आनी थंयसर आपलो उजवाड परजळायतलीं. आनी काय बरें, जे भाशेन म्हणटात द हँड दॅट रॉक्स द क्रेडल रुल्स द वर्ल्ड. जो हात पायणे दोलयता तो संवसार चलयता. रेजिना मुंदी राणी आख्ख्या संवसाराची पात्रोण ह्या इस्कॉलाची रेजिना मुंदी हायस्कूल. म्हणटूच हो उजवाड तयार करूंक, हो उजवाड आपल्या जिवितान घेवंक सायबीण मांयचे मजतीन जितलीं जाणां त्या इस्कॉलान शिकतात, शिकयतात वो कारबार चलयतात, ती होच उजवाड एकामेकाक दिवन तयारी करतली आनी त्या उपरांत भायर सरून वेतली आनी भायर सरून वचून आख्ख्या संवसाराक मुंदी आख्ख्या वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड हो उजवाड फांकयतली. आयज 50 वर्सां उपरांत एक नदर मारून पळयात, खंयसर आसात तुमी. एज एक्स स्टुडंट्स ऑफ रेजिना मुंदी, वेर आर यू? खंय आसात तुमी? कितें करतात आयज जिवितान? वो जांकां तुमी वळखतात, तुमचे बाराबर आसलीं, बाराबर बसून शिकताले, पण त्या तेंपार जायते भाशेच्यो मस्त्यो करताले, जायते भाशेची इस्कॉलान शिकप वेगवेगळे तरेन आसलें. जाल्यार असल्या वेळार जीं भुरगीं आसलीं आयज तांचो जरी तर उगडास करीत जाल्यार त्या काळार केन्ना चिंतलोलें काय तुमी की आयज उमको मनीस आसा तो उमक्या जाग्यार आसतलो, उमकी वस्तुरी आसा ती उमकी झुट्टी घेतली. घडये त्या वेळार आमकां खबर ना, पूण आयज हो उजवाड घेवन ह्याच इस्कॉलांतलीं भायर सरून गेल्लीं भुरगीं वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आसात. कोण घडी लॉयर जाला, कोण दोतोर जाला, कोण घडी मंत्री जाला, कोण आमदार जाला, कोण घडी पंचायत चलयता, कोण घडी बिझनसमॅन जाला, कोण घडी म्युझिशियन जाला, आनीक वेगवेगळे तरेन कोण इंजिनियर जाला. असले वेगवेगळे जागे आयज ह्या भुरग्यांनी जे ह्या इस्कॉलांतावन भायर सरल्यात तांणी दवरलेले आसा. आयच्या काळार जेन्ना 50 वर्सां बत्तात घडये आयज एक व्हडलें सेलेब्रेशन जावपाचें, पूण पॅन्डेमीक आयलो, लॉकडावन पडलो, करूंक जायना. तरी आसतना हो येदो व्हडलो दीस कुशीन दवरूंक जायना. हो दीस कुशीन दवरूंक जायना म्हणटा तेन्ना भोंवतणी पळयत जाल्यार काळोख दिसता. काळोख हे महामारीचो, काळोख निसणटणाचो आयज पृथ्वी एके भाशेन आमचेर पत्तल्ली आसा अशें दिसता. आमी जें कितें केल्लें आसा आदीं, भोव करून उदरगतीच्या मळार आयज पृथ्वी आमचेर पत्तल्ली आसा दिसता. काळोखान आमी पडत आसा. भोव करून आतां ह्या दिसांनी एक दुयेंसाचेर आड आमकां वॅक्सिन येता म्हणल्यार रोखडो दुसरो वेरियंट, आनीक काळोख. जाल्यार ह्या काळोखान उजवाड घालपाक पयले सुवातेर जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देव आमची बुजवण जाता. वय त्रास आसात, कोश्ट आसात, काळोख आसा, पूण हातून देव तुमची बुजवण. आनी देव जरी तर आमकां जण एकल्याक बुजवण दिता जाल्यार ही बुजवण आयच्या संदर्भान आमी पळयत जाल्यार ही बुजवण एक दिसाची न्हय. थोडे जाण घडये ह्या इस्कॉलान 10 वर्सां शिकल्यात, थोडे जाण 9 वर्सां, 8 वर्सां. जेन्ना तुमी भितर सरल्यात आनी भायर सरल्यात त्या प्रमाणे आसतलीं वर्सां मेजप. पूण ज्या मेरेन तुमी ह्या इस्कॉलान शिकल्यात, जावं पुस्तकां वेलें ओर जे तुमचे टिचर्स आसले, आयज तुमी जायते जाणां तुमच्या तेंपार जे टिचर्स आसले तांचो उगडास करतल्यात. भोव करून तांचो उगडास करताले जे मातसो इल्लोसो मार घालताले, जे घडये ग्रावंडाचेर फकाणां करताले, स्ट्रिक्ट आसलेले. त्या काळार घडये तांची भिरांत दिसताली. आयज जायते जाण तुमी तांची खबर करून तांचो उगडास करून हांसतात वो भितरल्यान सावन मुरगडटात. काय बरो आसलेलो हो सर, काय बरी आसली ती टिचर. बरें उगडास करप.
पूण तांचे वरवीं जी बुजवण देवाची तुमकां मेळ्ळली, जावं तांचे शिकवणेन वो जावं तांच्या जिविताचे चालीन, वो जावं जे ब्रादर्स आसले सुरवातेक तावन आयज पासून जे ब्रादर्स थंयसर आसात, एकल्याची स्टायल एक भाशेन, पूण तांची जोण एकल्याची याद करून तुमी म्हणटले ओय हो ब्रादर उमको हे भाशेन आसलो, हो ब्रादर उमको हे भाशेन आसलो, ताणें म्हाका हें सांगलोलें, म्हाका उगडास आसा. कितें कोत्तालो देव? देव ही बुजवण तुमकां दितालो त्या वेळार, आकारणी करतालो, बांदून हाडटालो तुमकां, आनी बांदून हाडल्या उपरांत तुमकां पाठयले. कितें म्हणून? आयचे शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसां लागीं त्या दोंगराच्या प्रवचनान उलोवन म्हणटा, तुमी मीठ प्रितुमेचें, तुमी उजवाड संवसाराचो. आनी देखून पाठयता आसतना तुमी जरी तर मीठ जाल्यार जो स्वाद तुमी तुमच्या जिवितान घेतला, बो करून ही आकारणी तुमी घेता आसतना, वेन यू आर फॉर्मड इन दीस स्कूल, जावं एकेडेमिकली ओ हेर दुसऱ्या भागांनी, जायते जाणां उलोवपाक शिकल्यात, जायते जाणां गायनां करपाक शिकल्यात, जायते जाण खेळपाक शिकल्यात, जायते जाण मजबूत जाल्यात, वेगवेगळे तरेन तुमची आकारणी जाल्या सगळे सुवातेर. जाल्यार ही आकारणी घेवन तुमी ह्या संवसारान स्वाद हाडटात, तुमी संवसाराचें मीठ. तातूंत भितर जेजून एक चतराय घातल्या. जरी तर मीठ आपली खारसाण जरी तर विबाडली, मिठाची खारसाण जरी तर बिगडली, तें मीठ कित्याकूच उपकारो ना. आयज 50 वर्सां उपरांत ह्या इस्कॉलांतलीं भायर सरलेलीं भुरगीं, जीं आयज भुरगीं उरोंक ना, व्हडलीं जाल्लीं आसात, तांचें सवें कोणाचेंच सवें असलें आसचें न्हू की ताची खारसाण बिगडलेली आसा. त्याक म्हणलां तशें जेजून, जरी तर मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार तें फकत भायर उडोवपाक आनी पांयां तळाक मस्तूंक उपकारता, आनी कित्याकूच उपकारो ना. तर उपकारो ना तसले तुमचे मदले कोणूच आसचे न्हय. बडे कांय कारणांक लागून संवसाराचो काळोख जो आसा तो आमचेरूय पडटा. वेगवेगळे सुवातेर जेन्ना आमी वावर करता, जुट्ट्यो घेवन आसा, वो आमच्याच घोराब्यांनी आसा, वो आमची परिस्थिती बिगडलेली आसा, बडे हो काळोख आमचेर पडटा. आनीक असलें जिवीत येता की जिविताचो स्वाद गेल्लो आसा. तेन्ना एकामेकाक हात दिवप भोव गरजेचें, एकामेकाक उजवाड जावप गरजेचें. देखूनच जेजून सांगलां, तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना, आनी पायले पोंदाक लिपोवन दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. म्हणटच तुमकां जरी तर हो उजवाड दिला, तुमचे दिवे जरी तर पेटयल्यात, ते लिपोवन दवरूंक न्हय, वो ते कोणशाक उडोवपाक न्हय, ते सगल्यांक दाखोवपाक. आनी ह्याच पासत लुचेत लुक्स वेस्ट्रा, लेट युअर लायट शायन, तुमचो उजवाड तांचे मुखार पडजळून दी. आनी हें करपाक म्हणलां तशें स्वर्गा संवसाराची राणी रेजिना मुंदी, आमची आवय, जेजूची आवय, आमची आवय, ती आमचे बराबर आसा. देखूनच आतां जी पिळगा आसा, आतांची भुरगीं जीं आसात, आयज घडये सगल्यांक येवपाक मेळूंक ना, पूण सगळे स्टुडंट्स जे आसात तांच्या नांवान घडये आयज एक स्टुडंट आसा. सगळे टिचर्स आसात तांकां येवपाक मेळूंक ना, पूण सगळ्या टिचर्सां नांवान घडये एक टिचर आसा. एक स्टुडंट्स आसात तीं आसात आपणाच्या इस्कॉला पासत. जाल्यार ह्या संदर्भान आमी आख्खी फामील एक आसा. हें आमकां एक वस्त शिकयता, जरूय आमी कुडीन एकामेका बराबर ना, फिजिकली वी कॅनॉट बी प्रेझंट वीथ वन अनदर फॉर मोस्ट ऑफ द टायम, येट वी आर वन, वी आर कनेक्टेड. आयज ही मिसाची भेट जाता आसतना तुमी जायते कडेन पयस पयस रावन घडये मिसाचे भेटेन आतां भाग घेतात. थोडीं जाणां अजून पासून घडये बिजी आसात, उपरांत तुमी एकामेकाक लिंक्स धाडटल्यात. आयज आमच्या इस्कॉलाचें 50 इयर्स सेलेब्रेशन मिस जालें, एकामेकाक लिंक्स धाडटल्यात. एंड यू वील गेट कनेक्टेड वन्स अगेन, although you are far, far away from each other. Physically, you are far, but your minds and your heart is getting connected to that one school from which you have come. जाल्यार आयज देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया, आनी फुडें वचपाक जें आसा, भोव करून ह्या दिसांनी जेन्ना आमी सृश्टीचेर नदर मारता, सृश्टीच्या दायजाचेर नदर मारता, फुडले पिळगेक आमी कितें दवरलां हें आमी पळयता. जे कोण एक स्टुडंट्स आसात ते आयचे हे पिळगेक पळोवन घडये म्हणटले, आमी आमच्या इस्कॉलान आसतना अशें अशें करताले, आनी आतां तुमी कितें कितें घडये करून दवरलेलें आसा.
गोडे कोणें कितें स्पॉन्सर केल्लें आसा, कोणें कितें बांदलेलें आसा, तुमचे गोडे सर्टिफिकेट्स थंयसर आसात. कितें तरी केल्लें आयची पिळगा पडयता आनी फाल्यांची पिळगा आसा ती आयची पिळगा कितें करता तें पडयतली. तेच भाशेन हो आख्खो संवसार जो देवान आमकां दिला, जी देणी आमकां दिल्या ती फुडले पिळगेक सांबाळून दवरपाक आमकां उलो मारलेलो आसा. जाल्यार हें मिसांव आमचें जियेता आसतना उजवाड आमचो सगल्याक पावून दी. आमच्याच जिविताचेर पयले सुवातेर जण एकलो जरी तर आमी कसल्याय कारणाक लागून कसल्याय काळोखाक सांपडलेलीं आसा, घोडे कसले विसांक सांपडलेले आसात, घोडे ह्या संवसाराच्या राटींनी गुल्ल जाल्ले आसात, काळोखान सांपडलेले आसात, जाल्यार आयज ही 50 वर्सां मनयता आसतना लेट दीस बी एन ओकेजन टू रियलायज दॅट येस आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. हांव संवसाराचो उजवाड आनी म्हजो उजवाड सगल्याक फांकारूंक जाय. जें कितें चुकीचें आसा, जें काळोखाचें आसा तें कुशीन काड. एज अ रेजिना मुंदी स्टुडंट आनी तुजें जिवितान, तुज्या जिविताच्या बरेपणा वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड घाल, तुकाच उजवाड जा. तर ही कृपा आमकां मागुया. आनी ही कृपा मागता आसतना आनीक एक पावटी जे फावंडर्स आसात तांचे पासत, जे क्रिश्चन ब्रदर्स आमचे पासत हें इस्कॉल तांणी घडलां तांचे पासत, ज्यो टिचर्स आयज पासून आमकां शिकयतात, आदी शिकोवन गेल्यात तांचे पासत, जीं भुरगीं हांगासर शिकल्यात आनी आतां शिकतात, आनीक जो स्टाफ, नॉन टिचींग स्टाफ जायते तरेचो वावर करून हें इस्कॉल बरे भाशेन सांबाळून दवरलां, तांचे सगल्या पासत आमी हे मिसाचे भेटेन देवाक आर्गां दिवया. C'è donato caro, sordes fora petoia, c'è dole umaru, reva mamoruia, c'è cari subaru, reva casa peruia, facciamo gasar cosa, amso guguia. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आख्या संवसाराची सोडवण करूंक तुजी खुशी जाली. संवसारी बेसान तुजे सोडवणेचें काम करूंक तूं आपयत आसाय तांचो वावर मानून घे आनी तांकां पवित्रतायेचो खुमीत जावं आनी जेजू क्रिस्ताच्या मनोभावान सगलो संवसार भरूंक ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं कृपा दी. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी
सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुसले आनी मोरनाचे जैत व्हरून पवित्रपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. सासणीक कोराराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें मोशा उगडासा कोरात. बावाळताचो गूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù nowianie बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुडान रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. Let us pray for all the departed brothers who served in this school for the last 50 years. The good Lord may grant eternal rest to them. Let us also pray for all the teachers who have departed. The good Lord may grant eternal rest to them also.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. Let us pray for all those brothers who are serving in the school at present, Brother Sebastian and his community. At present we have Brother Finn with us. Let us pray for his good health. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. 50 years is a great time for us, especially because God has given His untoward blessing in this institute. There have been many ups and downs in this last 50 years. As we thank the Lord for this 50 years, we ask for His grace that we may continue to pour out His blessings on all those students who will come in this school, pour out His blessings on all their parents, pour out His blessings on all the citizens who look up to this school. The Lord has said that we should forgive and establish His kingdom on this earth. With the same thoughts in mind, let us say the prayer our Lord Himself has taught us. Amcha Bapa Surgicha, तुझे नाव पुरीसा, तुझे राज सामकायो, तुझी कुशी स्वर्गात सता तुझी संवसाराचा. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां थारीक पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेजू आमकां उदीक आनी उदीक समाजांत बरें करूंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेका चित्राक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोड दिवन गोड करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणाचो सुखाचो बरवंसो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसूय. On this joyous occasion, it's my honor and privilege to stand on this holy ground in this church, as well as to be present in Regina Mundi School. We sincerely thank all the brothers, teaching and non-teaching staff, parents, ex-pupils and current students, as well as well-wishers of the brothers and the school who have labored over the years to reach this point in the history of the school. We also thank the Comunidad of Shikalim, the priests of this parish, the Palatine community and the cloistered Carmel convent who have helped us immensely in the last 50 years. In particular, this evening, we want to thank Father Balmax and Father Peter and the choir here and all those who have organized this Eucharist for us. Let us not forget, we brothers and the school exists because of the village people of Shikalim. Thank you very much for all that you have done for us. As mentioned, we are not having any kind of celebration except this Eucharist and the print and the social media. That is because of the COVID, but more because we want to be in solidarity with those people who have lost their lives, those who are jobless, and those who are suffering. May Regina Mundi protect each one of us and bless us to shine our light. Thank you, everyone. Well, I feel honored and happy to wish all the Aramites congratulations on this Golden Jubilee. To the students, ex-students, teachers, ex-teachers, our forever brothers. Today we have amongst us Brother Finn, also the founder member, and we are happy to have him with us, and Brother Sebastian and the entire community of Christian brothers. And we also take this opportunity to thank you, brothers, on behalf of our village, Shikali village, because you have done a big service to this village, and on behalf of our parishioners and all the villagers of all the religions, I take this opportunity to thank you and to congratulate you on this Golden Jubilee. And I would also extend this wishes on behalf of Paluti fathers who are always with us, who always go and celebrate Mass at Regina Mundi. Also on behalf of the Carmelite sisters, they have been praying for you always. They are praying for you always, although they don't come out of their house. They pray for the students, they pray for the school, they pray for the management and everybody. On their behalf as well, I extend this wishes to all of you on this Golden Jubilee. And I also appreciate the Alumni Association of Regina Mundi School for organizing this Mass today, and also they are being part of the different things that are happening around. And as a memory of this day, today they are sponsoring
Save Mole student art competition that was held few days back. The results are already out. We will soon be declaring the results. Save Mole student art competition, which is being sponsored by the Alumni Association of Regina Mundi School. We thank them and we ask God's abundant blessings on all that you do and the light that you shine around the world. Thank you so much. God bless you and all the best for your future endeavors, and all the best to the students, the present students, to come out with your shining colors and your shining light. God bless you. मिसाचो आशीर्वाद जातोच आमी 2 व्हिडिओ घालतले ह्या इस्कॉला बाबतींत म्हणटच तुमी ते पळोवचे म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. The soft light of the morning, your heart raised to your God, love rose and in heavens, your grace takes to the throne. Blessed Advent, we implore you, may we follow in your ways, in faith and ever joyful love and serve God all our days. The bright light of the noontide brought healing to the poor, broken lives and those in trouble were welcomed at your door. Blessed Advent, we implore you, may we follow in your ways, in faith and ever joyful love and serve God all our days. The soft light of the evening, your heart raised up in prayer, sealing mist in shadowed valleys, your loved God ever near. Blessed Advent, we implore you, may we follow in your ways, in faith and ever joyful love and serve God all our days. Good evening. Congratulations on this Golden Jubilee Day to all those connected with Regina Mundi School, our pupils and past pupils, teachers, staff, all our benefactors and well-wishers, past and present. We rejoice with you for the 50 years that have been granted to us since the 7th of June 1971, when our school opened with 3 brothers, 3 teachers, a clerk, and 47 pupils. 47 pupils soon became 74 before the week was out, and since then things have been spread. Our numbers have increased and God has blessed us. We had been invited to come to Goa in 1969, but we were caught up with other things, so it was March 71 before I came, and the school was to start in June. Nothing was ready, so the necessary permissions had to be sought. The furniture had to be arranged, pupils enrolled, parents consulted, teachers employed, and all the teachers, parents were gathered and asked their opinion as to how long we should have our classes, when we should have our classes, and what they needed. A big problem was transport, but that was solved when we bought
an old Carrera which was refurbished in Goa shipyards. And so on the 7th of June 1971, we started Regina Mundi. God bless you all. Congratulations to Regina Mundi School. On this joyous occasion, we are indebted to all the brothers, to the teaching and non-teaching staff, our ex-pupils, our parents, and all our well-wishers who have labored over the last 50 years to reach this point in the journey of the school. We are grateful to the Comunidad of Chikalim, to all the priests who served in our parish, to the Sisters of Carmel Convent, to the Palatine community, and the people of Chikalim who have been instrumental in the growth of the school. As we continue on our journey, it is our endeavor to make the school a better place for our children. So we request your prayers and assistance in whatever way you can to promote education in the school. Thank you and God bless. At the very outset, on the memorable milestone of the Golden Jubilee of my alma mater, Regina Mundi High School, Shikali, Goa, I, Colonel Manjeet Singh, the first batch 1975, extend greetings to one and all. I vividly recall the 15th of June 1971, when my respected father, Commander Niranjan Singh VSN, brought us to Miriton Gardens, the initial home of our school. We saw Brother Finn in his white cassock, and all aspirations of big city St. Xavier students vanished. This toughest man both sides of the Zuari, along with the committed foundational faculty of Brothers Slattery, Brother Lobo, Brother Narona, our teachers, Mrs. Nazare, Mrs. Menezes, Don Sir and Vijay Sir, not only crammed an enviable education, but a life learning into all of us. Today, these stars dot the global, the national, and the Goan landscape. We were Regina Mundi forever. Hello everyone. Heartiest congratulations to the Congregation of Christian Brothers and all those associated with Regina Mundi High School
on this joyous occasion of the Golden Jubilee celebration of the school's inception. This is Iqbal Mohiuddin, and I have the honor of being the first student to be admitted and enrolled in Regina Mundi School by my mentor, Brother Maurice Finn, in the year 1971 in class 6. I also have the privilege of being the topper in the class in the second batch of SSC students in the year 1976. Friends, for all those students who were admitted initially in Regina Mundi School, there was massive transformation from studying in dingy classrooms of the residential complex of Meriton Garden at Chikalim to the switching over of the vast and sprawling premises of the present school, and for having just 47 students in the entire school to the present strength of 1,200 students. The school has grown over a period of time by way of student strength and infrastructure. Friends, the best part of today's Golden Jubilee celebration, although subdued due to the pandemic, is that the founder of the school, Brother Maurice Finn, is amidst us in body and spirit to be a part of this celebration. On this joyous occasion, I raise my hands in prayer to the Almighty to bless the congregation of Christian brothers and all the teachers for imparting quality education to all the students and for teaching us the importance of unity in diversity, irrespective of religion, caste and creed, and for molding the students into responsible and productive citizens of this country. Thank you, and may the Almighty protect us all and keep us under His care and mercy. God bless you. Greetings, Brother Finn, Christian brothers, and Regina Mundi School community. When Brother Finn started the school in 1971, it was up to Standard 7, and I was in the first batch along with 5 others. We progressively continued each year and were the pioneers to complete SSC in 1975. Brother Finn, as the first principal, was also our class teacher in Standard 7 and 8, and also taught us French, music, and sports. Our classroom was the dining room in the brothers' residence at Meriton Gardens. Our playground was the open spaces between the bungalows. As the construction of the present school building was in progress, we moved into our own classroom, which also served as a games room with carom boards and table tennis. We helped with the planting of the first trees alongside the boundary. The school has come a long way in the past 50 years, achieving good results, academically as well as in sports, and this makes me feel very proud and happy. I wish Brother Finn and the entire school community the very best in years to come. This is Ozzy Carvalho, now living in Melbourne, Australia. Thank you. I passed out in the year 1978 from Regina Mundi High School. I completed my education up to SSC, and whatever I am today, a great contribution of that is by my school, my alma mater, the missionary brothers who are there, the teaching staff who has taught me, and I always cherish the sweet memories of my school life. On this occasion, I express my gratitude, a profound sense of gratitude to brothers. We had Brother Feen, Brother Hayes, Brother Slattery, Brother Mulligan, and many other brothers, all of whom, and to the teaching staff, and to the non-teaching staff of Regina Mundi, and to all my classmates, I convey my sense of gratitude and best wishes. God bless you all with peace, good health and happiness. Thank you.